Rising up to see that dream of me. There's the bottom, see dragons in the fire. Would be nice and good, like that you see my food. Half a day, buenas ng saludo para todos imani kung winigi programan Marianas Agupa ang Sabado talo Stephanie dos ginigi oran alas 9 gigan hasta oran alas 11 undang kululu na kulo para todos samso ni pani kung winigi 100.3 FM rito tumbo Stephanie dos ginsen meet na kapasidad elektrisidad gayri so madugana papa tinian luta jani mani luta gweno Islan Guam, special na kulo para todos lokoy magaygi interit mundo sa Amerika, in Honolulu, California, Oregon, Washington, Texas, Idaho, Florida, dan ato siya magaygi East Coast, Midwest, dan todos ato siya na taon to'y manayay interit mundo, talo special na kulo para todos samzo, in Felicita todos Santo half a day, pago na dia, Octubre dia 16, 2021, después de makanyabon Jesu Cristo. Sa itrongkon iba na parata kalangit pago na Sabado, la natapan sige mo nagbinis importantes din natapan adingan ihila na nota na magkumbibit sahip kaliligaw di siya apalenos na sa panita zano imaulig siya na linala ta liligaw binigi halong tano tito ka naman mimigay niya naman ang tao ta magaygi namala datapan sige mo nagwini sa hunggan kanoy lokoy saludo at siya kumakat su humuhuwi programata kanini na wala datanoy saludo para anonymous donors Zeus Mossy anonymous donor pupudos lokoy judo programata Diabetes Prevention Foundation si Zeus Mossy, DylanTaber.com, kasi pita na husong ito na music band si Dylan. Dan todos ato siya lokoy man na niya judo binigi programata para todos samzo nala natanay lokoy esti saludo Bravo Pharmacy and Wellness Center time check. Pago at 9 o'clock, Bravo Pharmacy. COVID-19 amod dyan hinemlo. Bravo Pharmacy dyan sentron maulik na hinemlo. Pronto dyan listo na servisyon amod para hinemlo. Agang watugi 233 amod 233-2668. Email is over prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin ioran alas 9 giga, esta ioran alas 6 ipupoy. Sabado, ginin ioran alas 9 giga, esta ioran alauna gihaluan talo. Agang watu 233 amo 233-2668. Alright, mga manmarefa pa rin review. Yamag nito, Bravo Pharmacy and Wellness Center. Time check at 9 o'clock. Pago na bunitong Sabado. Sa hanggang malatapan sige muna no para lokoy ato siya manggaygi o sino kumakat sa programata farmers Garapan Farmers Market Garapan mga manmalipa manggaygi siya kiniset sa nilang su fresco siya si Paula sino si Leroy tatsagi ato siya manggaygi stante Garapan Farmers Market. Mga man malipan din, wasya man magulik siya, ngayon ay ready para matuli o sino maalagwan. Bisita wato. No, para lokoy Ace Air Conditioning. Mga man malipan, si Aimee vangin wato problema ikaritan Mizo Air Conditioning. No, si Aimee Ace Air Conditioning, gaya di tati ni Taro Su. Mga man malipan lokoy na tangin bumi ayaw papaluta, Icolo Garden Rota Hotel, na kutse. Kung check-in now, teka si Kindo is no si Rit, dami si Luta, si Mike Naputi, sige Resilient Roots, with destin na kalang nga kanilo si Spandalus, check si Mike, naging malago mamahan neste. Alright, pues mala, danda noilokri saludo para ato siya sumililibra hanin mapanyagunia gwili na si Mona, kanini na, no si Nanita
Sa isayna uninay mas minitgod niya sinanita giislan duta 94 anyos esta sinanita. Si Jus Masi na mananay loki at atensyon isaynata sinanita sa uninay mas selebrasyon gihaanin mapanagod niya. Alright, sinanita, happy birthday Nanita. Ininturo si pamilya. Para loki si Brother Henry Atalik sa Florida. Sa ginumi ko ka Brother De. Special na birthday kulo para ako. No, bunga man lagi Essex Junction. Okay, siguro si Brother Henry, happy birthday. Para si Franklin Lizama loki special na birthday kulo para ako Franklin. Para si Kuya Ray de la Cruz, ako loki. Special na kulo para ako. Todo si familia. Para si Lawrence Fleming, special na birthday kulo Lawrence. Si Deborah Binaventi loki, special na kulo Island Guam. Para si Brandy Camacho, special na kulo. Kimberly Magnolia, special na kulo. Ganyan todo si familia. Kim. Charles Magnolia, wala Papa Luta. Primo Charlie, special na kulo. Ulan nyo at titinan sa Pesta Mandrodro sa Pino Social Security. Happy birthday para ako. Misal Ogo, Magnolia, special na kulo para ako. Para ako loki. Priscilla Camacho, Pris Camacho, special na kulo. Francisco Magnolia Siko. Kiko Bago, mga gan, special na kulo para ako. Para si Winnie Mendiola, wala Papa Duta. Yan todo si familia ni Saitan Winnie. Special na kulo para Hogo. Wala Papa Tinian Luta. Para si Pearl Taisakan sa California. Special na kulo para Hogo Pearl. Alright. Ano nga? No, guwag ni siya tadi ko guwaman holom. No, kumuwaha para kulo. Malinyaw text mo sa kung na to give this tigay Facebook. So, naging watim po ko ba yung tagya o humalong to give li man matutugi. No, text mo 287-4536. 287-4536. Naging malago po hujong siya kulo para pa mo na Sabado. Though sinumbag mo mala, tatapan sige mo na ganit subukan ipagumata. Importante pa ako na Sabado sa speciality. Special election pa ako na Sabado. Esta mababa, Tilacio, esta mababa, kinin euro na city pa ako. Polling, natalin show na ano, gimapos na sakan, o siyo mapos na Sabado. Mababa esta precinct 3 gita OLI para ato siya banggay gigwin na lugar mga mamalipag OLI Elementary School para ato banggay gigarapan precinct 3 1A and B gigarapan Elementary School mga mamalipag na ito nagsisya diretsong miso para yung adzik Hansi malago mizu parem presenta binigi precinct 3. Okay, bilas din na si Jaibot Bumakante. Talo yun hatingwit si Representative Blanco da si Jules Renetza Antinia. Dosis din na Flores malalago para esti na Siza. Siyempre, secretary lamo na Risotto. Muhafes di kumikilig niya, mamamayla siya na si Mauna. Doon kulistik, para todo samzo na yung matanistik. Gwa siya manlalaylay kitisun kongreso siya, siyempre tag-speak no? Kasi siya na asunto para pa na Sabado. No, esta sige muna desisyon para uma-adzik para paugas na special election kasi importante para manilutag minigi precinct 3 sige na eleksyon no bini na si Mona tagis ko puti po maagang waha palabra
palabra esti paresti na semana imana huzong za bulat ti mahahaso esti na palabra no humuzong esti na palabra gilin esti uno na abogao ilingin niya para ma-invoke testimonio immunity. Okay? Iniginaw na palabra ginin ato na bugaw i gobyerno power din presenta kung este siya ma-investiga na gasto niya kumo wa siya question sa kung na rason na mamuni abugaw para ni presenta pinili na palabra hana usog ginin este na prohibo i-representa ginin este na lawyer in Washington DC. Halfway na kumikinig niya filo hila na nota. Bisa na panilus ha-aplika diniskatan testigo. Migi na palabra na para invoke testimonio immunity para bunga na parosea para magpinitehi bunga na kwentos Pues kalantagwena wena sa wasya ni na pan gongbong na hafe na tumagwena anay sige mo na na investigasyon imatan pud ato siya na gasto iti propio mula siya gasto na masutsuli sa napi publiko sa hausa di ito na manera talog zati mas excessive sa sinyaha lo ligat o sinya ligat itagyan kumperli law excessive este wasya timan umlat siya gipalabran ito ilinya propio na manera yan man tsatsagay tao sirgi siya na question mahuhuzo na kung na rason na ma-investiga kung wahan nila sigweno itagyan kumperli siyempre humuzong i-report gini ato siya na kongreso itsumutso besti siya i-komiten no JGO bizena itapananan komiten sasatan amarizo da siyempre humuzong i-report half este nagasto no kao propio dan half este penanya ito tubo hasta que humuzong i-report kasi nga daging parang atut si dan este mamamayla na o sino este na eleksyon special election the importante para ato siya, wa siya manahalong ni na manmalago ng wahat ni Laika, walo ko yoto banda, manmalago na para sasagaha itay gini. Kasi nigi na gumay gipaw ko di programata, sa hamzo na butadot, wenaw gi precinct 3, hamzo siyempre para dinitik nina, hansi para impal ni representa, di precinct 3. Para ipotsulit na Caesar inipunto as Congressman Ivan Blanco. Kasi hindi para pa na Sabado, ma-zote ma-Afrika diniskatan testigo para ma-diskatan gobyerno po o sino ano siya na taw-taw niya para upang testigo na komite ni legislatura. Yan di best niya, esta monohotan si Lieutenant Governor no tumistigo esta siya guasya informasyon manhuzong po sa tima aplika diniskatan testigo anay para kwentos ilong Lieutenant Governor. Kasi nigi siya na gonggong manggaiti publiko ipresente nigi siya manghahalong binig programata na hafa makikina na hafa zanginti open estate transparent estate para hafa siya gasto sa pamali na itaw-taw wasya dinida kaya lumi publiko kasi nigi i-atot senya esti siya itasasangan para pago na Sabado no istinataw-taw mo representa gobyerno no 150,000 gisakan o sino hindi na kontrata ma-firma na tratos para ma-pose na bugao sa
atana na sa lapi matutsinya bueno tsinya na gasto. Fuera de siya na gasto manhuzong siya na makistutyon gobyerno po rin, no? Nigi talo na humuzong talo pero panggasta tayo na sa lapi. Kasi nigi siya nagaingi na kwestiyon ni publiko sa inigi siya manhalong nila ni programata no buha siya lokwe masasangan o sino mansangan po siya gasto siya kat kung gasto ni elektrisidad ni manapansisit ni opisina niya o sino personalmente guiza mismo umuusa para uapasi siya i gasto niya elektrisidad siya pues i reimbursement ni siya manhuzong. Pues tita blame siya man o tautan niya siya na question manhuzong din na ma-post niya na si Mana este siya na investigasyon matsotso iligi gumaygi sa hululo pago umaatut siya na nesti na eleksyon special election titatungo hapa pa masusede ni mamamayla na umaanong estak panelos na guwahay na siya nagidiskuti seryoso na pena para no siya gua mana ceklan wini siya mana guys kama gobyerno po kung sinigin siya sempitali iman mamamayla siya na si Mana zangin mo na special election guwahay no kumikiling niya lokwe kasi pinong ta-diskuti iman mamamayla siya na Sabado zangin haji no swerte wini na karera mo na precinct 3 now masya haji gini swerte congratulations para haji lamo na sempita tubo i haji pa representa i precinct 3 kasi nige no kumain kita hululo pa na Sabado i otro wini na importante para ta lang suso na na kwetpo i Imperial Pacific humuzong na suwazi parokan magramadero manihanti por rason na tiha papasi kwenta niya na maordin ginin federal juez federal na iniling niya danggin yung napasi esta munhadan todo debut mapasi por siyempre paron magramadero pues ahit tipo magramadero manihanti sa hapasi adu maordin para apasi para matangkat winning o sa lahula mamamayla siya buga siya mamamayla manfifila para mapasi manfayo losot na titatungo kay mano debiha undan si abogao yung haya kata na na abogao imunipresenta tawtaw agas no empleyado ni Imperial Pacific manguni abogao za puno na rason na mitko di abogao za kana na ultim para mapasi pues manfifila para muna sa Pirope debi impan manguni abogao nito importante na comprende taymano sa esta sige muna wasya asunto para manguni receivership para mabendi todos siya na cosas para mapasi idibig Imperial Pacific. Ini yung parte. Yung otro parte, guaha lokwe no ideo siya na guamaatan na kausinya mana lala tati sa istagay na buto gizagarapan. Daon kululun buto gay garapan sa kau para matama. Ini ginaw siya kwestiyon na manggay siyempre tisul kongreso siyempre maatan tayo mano langit para maamot na lisensya daw manay otro o sino mababa oportunidad para otro talo na komisyon tipo halong itutungo ako tayo mano para ultimo niya daw kulun buto gay garapan na siya manasilpi para hotel itutungo ako plano niya siya. Pero ini kumain kita hululo za importante sinasige mo na taatan za kamidi para mo sinya I otro sige ha tatunga na sige ha mo na kumahulo i gasolina kumahulo
más kana esta más que 5 pesos esta isa luta isa tinian esta kana kaulo que 7 pesos za importante este nataatan lokwi kay mano este na sinya mas este umaatan gini ni pisong kongreso umaatan pa este kau buah siya tatsowe por este sa itano daon ko itano za gula siya no gumaygi muna gwagwa rason na kumahuhulo yung presyo. Tatko mo, no esta i-supply, dumidididi, i-supply lang niya. Sa hafa na dumidididi, i-supply lang niya. O sino i-gasolina. Irason sa esta i-publiko, i-interin mundo, esta manhahalaw watu i-engineering niya, alternative energy. No, esta bulan niya, esta customer, esta sige siya man ma-imbenti sa lati niya, parang panmanuli nino siya i-solar energy. Esta siya kumpanya no mamaman siya makinilian niya para wind energy. Kasi esta tizan niya ino siya fossil fuel within na lanya ni matsutsuli sa ma-process para gasolina. Pus po ino na rason na tibubula supply. Okay? Tibula esta. Wa supply lo i-demand taigwi. Esta titauto timan mamamahan a decrease ki papa no o sa no enigi mas na to magbibigay no the alternative energy esta sige tumulong presyo niya papa the todos esta sige tumulong presyo niya asunto no alternative energy yan ni best niya no sige kumahulo i-presyo ato siya imo na sisig gasolina no kumpanya siya naman mag-process siya i-produkto hindi natalili na kumahulo i-presyon karne sige na kumahulo estaba siya furniture pura siya $250 $300 i-sofa pawes na kana mapatugin pesos esta badi niya ihalungon anyo ay ano kanilos kasi hindi siya na rason na tumagbibinestik no mela za tapos sige mo nagbinig tanawon yung specialist na anunsyo lokwe para tanawon yung special na anunsyo mo natin dire tati medyo na tanakihan si Pete Santos kiniguan ang monatan tapanong papa tinian si Senator Singh monatan tinian ito na tanahalon luta si Kwelo Ten monatan si Ambrose dito na tababay telefon monatan wala na tanakihan specialist na anunsyo para Domingo hit at si luta God placed you here for a reason. If I'm needing you. Fininogui as Tatonia Ignacio Camacho mas matuonya sa pagpat. Anas nanats din sinanonya Dolores Nicolas Camacho. Fininogui loqui na sagwanya as Victoria Camacho. Si Luta as David sa Nicolas Camacho. Maagang na Matinas gwi. Di Octubre 9, 2021. Para itay hinikog na diskanso. Amam manitpi sa litiraw gini ni Commonwealth Ports Authority kumubidsa manihantin Maintenance Department. Di Octubre 21, gininiora na alas 7:30 para makoni tataw-taw debit sa Nicolas Camacho. Di Borjas funeral sa Paraguaha Nissan Kilizano, di ora na alas 10. Di San Antonio Church
Después de la para guatu para kinatizi na intirunya guatu di Salan Canoa Cemetery. Yun todo do si familia, nagsetindi yung dong ko do na agradecimiento. Sus mase para todos itinadzumizo y azudo. Gani azudo mizo. Y apasiguazo. Sus mase ginin y familia. All destined to die. It's okay to cry. It's okay to ask why. We are all destined to die. Sometimes in life we need someone to talk to. Sometimes in life we need a shoulder to lean on. A friend or someone, something to love. It's okay to cry. It's okay to lose one. We are all destined to die. It's okay to cry. It's okay to ask. We are all destined to die. Alright, natapan sige mo nagbini ni programata kanahalom si Pete Santos gininigat po na Island Guam, spesyal na kulo para hawag Pete dan para tulo si pamilya kung sige mo na. Buenas, señor Glenn, para todo itauto siya di Marianas saluda dan half a day para hamsu pwede man mamaulik dan man software sa todos. Hindi na Glenn dami lagusun kulo para si para inopia sa nikat na i-birthday niya. Alright, Stacy, happy birthday kung sige mo na. Yeah, estando 39 sa usagani na kinadansi korekta. They traded a dos na 50. Alright. Galing nagkipago ng ladaw sa tiyong-tiyong di ako po sogi di ulo at para dos. Alright, happy 39th birthday, okay? Yeah, so pinedin na nikap si Governor Lulia Girl Mama Tina sa nuipon na programa. Unasa di programa federal, di payment payroll protection program. Okay. Pues kana parewa ito the na programa no pumanay siya i-business loan. Da isa lang pini mausap para apas sweldo ni empleyado uma dispensa. Pues kung may kilig niya iti isa lang pinay sina i-business mausap para masyahaw pa i-business para apas at kilon, para apas elektrisidad, at hardom masyahaw pa. Lo dan kin mausap pa isweldo ni Tautaw. Everyday di necessaryo po maapasitati. Pues andyan ko ang business na may na siguro na may usap to tuloy sa lapit pa i-apasisweldo ni sa tinisaryo na pasitati, no? Right, tinisaryo mapasitati sa usahay sa lapit i-business
no, para business expenses, right? Yeah. Pues maulit ito na ajudo para i-business siya, gini maulit san kung todo para i-taw-taw siya. No, ni madiskripya no tutsu sa sige na di siya makonni sa di siya mapasi sa business, right? Maganda. Pues 25 million usa committee para programa pues legislature committee lo cuido otro 25 million pues por todos 50 million para 50 million para este na programa. No, Matching funds na local di general fund given kwam. Pues eso siya man eligible fan eligible no kau guahan no criteria no kau depende gi kwanto taw mo san kwanto ni nalulumbo. Yeah, local business na. Oh, okay. All right. Okay. Sa guahan no programa federal ni esta matutun ki alansa iti hotel and restaurant business na. Low pula siya di man kualifikado para eso sa di hotel and restaurant. Pues iti otro siya na klaseng business tagi tourist attraction tagi kinimagi guahan di Valley of the Lati. Iti kala na cultural center. Di sinya mausay di programa federal sa di hotel at di restaurant. Okay. Pues tinampin este na local program. Pues Glenn no mangatsong siya no mangwenwentus na manapagaw na Vice lo kuya apat tiningo put si Governor Torres sa ginin wala tayo na maliam na na mapapaisin no apat tiningo put si Governor Torres nagkusap na linga sa kwaha siya to ki Congress Sinamay magkatuto siya kung manlago na man sound out impeachment proceedings. Para makontra si Torres. Wow na maulit ka abugaw Guam, sumupil to sa para ay kini mo dinay kita Guam. Nisito ni Jefa tayo hati un atrik pero na aglumi na sa gayaw kini Guam, right? Again. Lo dahil gaya ki otro banda pues tata no dinifik tao. Pues para Guam no leleko na sa proceeding ito gihalo ni house, right? Yes. Every hulu ni Senate, right? Yes. So andin magtutin niya ito, right? Para Guam, para ofay abugaw sa ti kutin ti halang kuti ito. Sa hati po fandisidi sinidot siya. Pues usa common sense. Offer yung pangundi ng abugaw. After that, si Governor Torres, magundi abugaw in DC. Kung necessaryo to. Sige, na. Basta usahay common sense sa IT Code of Law ito. Di kaya kita of kuti. Kaya di ni Kongreso. Right? Ti paron gramadero, no? Yeah. Pues para kung na opinion mo na malik na membro ni House na ni Senador lamot pro prosecute na nagkausa na. Ito ang opinion mo pwede na. Now, otro na punto na hogan kung gasa di ma sedi ikausa ni Gazera ulo di Supreme Court. Ganlo, manananggap ako i 9th Circuit, right? No, esta Supreme Court, di po ma-attend
Oh, esta mazuti ujung, no? Ya, pues esta matay. Oh, okay, pues Es ito matay. Esta tulonan. alright, pues ito siya man gajitira na maniluta sa pigi kung man magatsa siya man Ay, este que na puntok ko, Glenn. mm, Anay mutong ito na news like ko eh. Kaya afa. mm, Tawtong afa. Siya kini katera ta. Esta manahana ba people siya na tao ta pitanin niya. okay, pues Sa atara still ako, Glenn. Este que mapasa din na lai. Mas atit, mas megay na imports kinin na Oklahoma, Magi. pues si Sa edi tao as per sale, na. Nagugo pa dahil todo siya i-transshipment. Na kumulo kala na 2,000%. okay, Pues lagi tasasangan or panunuy di italalo na kalala, na. aha, You know, nanay bird. Umi sa ipiniran ha sinya uminpwet sa state iban, you know, iban labdi ipiniran pwede sige katera. yeah, pues simply again Right. is ota local enforcement, they don't have the Ay, Causa other Juliano di jurisdiction. iko pa ilocos ini. Alright, Other di contrailay ko up sige katera. federal law, no? Yeah, pues ata na still okay. Ulia di es persel dai. Sige mamagongong batulo ko Oklahoma. Dan my interview with the sheriff kita Oklahoma dai. Kaya asin tungwa na matutsok ko sa senduro no senate di katira kinagatulo. Tata pitata na. You know. Di di priority pagita. Di preciso na. Anggat magad. Pues es persel na basta maligda. You know, dahil ko sa hardening no. You know, kita masafo. Dilili ko na sige da malago na babitsobi lo sa sangana na patalagyaw dahil ko sa sige mapagungkong sa, you know, sige kwado ada senbubuda ada material sa hardening ko afa bidada. Ang ganda. Alright, pues ipresenti po ako matan sa tsagwa na federal enforcers, no? Sa priority po ako. Di priority, you know, para que isa nito may kanya ito niya di, you know, sa dependan na tao siya para pumatsobi man preciso siya na tutso para offer siya ni Katera. Kalau yan siya yung sex trafficking of maligo and drugs and tudeno siya. Lo una pabagan si sa bago na isinya government ang buwan matsuli tax. Sa gilin makatax na ito na aktibidad. Oh. Pues pago no diretso eskwela man gajijiray boys pago no tasa tax gini ni government. Ay, nice. Is that the official? Oh, okay. Alright. Lo ito ni kaya kini mga kita dito. Sisiga. You know? Tawag to di man apa to no no. Okay. Glenn, anay mapasa silay ni un weekend di man para. Sisiga kada weekend. Yeah. Umafa klapa basta gajira sa kumu ti apakaw no kumu apakaw til manalum ne. Okay. Pues está, So, no? militar kini mga kita interesado sa utunga sa, you know, siya militar man malago man maikya na Ombis kwa uno mamadlok no gana siya sa no hatagya no swedok kami na suteta. Yeah. Alright. Okay, pues bonito na informasyon para manotota. La prewa sempi gini sempi gwaha gini no man sisiga gazera sempi loke gini. Right. Siyempre, nice ay kultura still. Okay. Yeah. Alright, then si para pa ako. Pues ang si Stacy happy birthday gini todo si Manigun Mizu sa Ipan. Marianas, para dito loke. Esta si Zeus Masi loke.
Talo si Peter Santos. Special birthday kulo para Hogo, Stacy Guzman Santos. All right. Gatuwa na may stan Chamorro si Stacy. Sa guisa ko mananagri si Miss Moon Geftao. Umadingan gi hila na nota. Dus mo si, na sige mapraktikal okay. Ginigima na matututuhon. So, siyempre, ang dumang kulo si Miss Moon Geftao. Ya lo que no komentos dan mauli komentos sa muro. Tapos na, natafan mo natafan ng papa tinian. Senator Singh mo ng papa tinian. Baila sa pagdumat, baila sa manggagiti manggaso, baila sa kulang para mangina. Pag-lista na papagkilata, na pag-ubaran na pagpatong, mag-isiyan na klasumoka, na mag-isiyan ng pamilya. Alright, talaga tanaholo ni Tiluta, Senator Singh, dan para Toros Lokwe, mana nanggagit papa tinian. Buenas, Progo, Senator Singh. No. Buenas, Glenn, dan buenas para todos tautan may kumpis na estasyon ni Marianas Agupa. Very interesting itsipot kaderas, sigaganya si kasi. Está off the air pa gulo, ililing niya na maatan sa tsago, no, pausa enforcement sa ti priority. Lo ililing niya na está umuzong i Supreme Court na dago huzong iso na kausa ipo mapio na. Okay. Sama ka na sa Ahi maganti niya siguro ti priority na ti urgent iso na kausa sta mo natin. No man sisiga man gazera voices is a dedido. Yung gan, siyempre, niya voice siya sa mga sports. Ganyan ang gabiro. Ako si Kadero, no? No, eso es angin uno eso de papel kadong pika. Pues pasela mo sa si tatawa na yung sarili ko. Mga makapero na tama sa ito mo para gatira. Mahanga daw lahat. So di po manggagana hindi yun, no? Oras na puno na yung sito naman reschedule niya at nananawa ng tuto ng buhay. So, ang dami pa kasi na noon sa mga gawa na kilatis. Anyway, gantong kulit no so na impact ko ang naisaw mo ngay ko binubuha mo na dikit po din kasira na sa $1 industry the kinat tututos na papaano no ito sa juga Amerika naman sumsiyan medyo mag-business siya para nalansir para mais dan para na kaukanin na kita Oklahoma na may isa yung maunod yung nabira 200 nubrin na hindi pareho ng buwang ang mga klasipit ulong ng Oklahoma ula siya magal man kasira sa lobby mga difference between America dengan bulan customer dan dong di ipe ini di pareo na yan no Commonwealth ng buwan at kilo selapit kita nasisipit sa kanapos na iwatu no $20, $40 sa profit na dong para siya na pandikiki siya
siya ka-account siya. Anyway, 70 years honestly, sinagadera ka nila. Tinalo, ibigin mo, mangin sa lapit niya si sakay na din, tuwa na ini sa lapit gadera. Okay. Pero ini sa lapit, iti feeling iti nag-import daw harong mo manong daw breed na ipos kung produce maulit na kung siya naman manggam na ito na feeling no mangini na sa feeder conditioner knife man to Apesti no befeisi no nesti guazi no masangonyo. Apesti bulik, apa bulik. ulit ino ang klaseng pulo ino iti kana kwatlo klase no napuno na combination din tilong baka aga-gaga no naklase ni mix din Kus lo breeding ano may bulik. It's a breeding. Oh, okay. kulon manmo Okay. lo dito tong itano na di man harvest siya no sa puro pinini puro pasti siya apakah ni man malalago ato Amerika na mangungumi siya harong manmo pula siya no inintingan no iti sinigit tumutuni apakah siya nila Amerika mang gadera uwis siya inintingan way back agka sa agres di gadera di tapti no telpon Roman no man mumustigato na so istigato mo klaseng sports na no parang di ko na nistenda di ko na nasa na ito ni hafa na raso petition umasa Zazi apesti group esti siya na animal activist sige zo na kausa na ko gi kutti na. right morning Animal activist na animal rights. anay kumufita na tumaktivis na kausay po na hindi kadera siya including the territories. Jadi siya kubiansi no siya bird na. Humane society na the Humane Society became so powerful na lobbies Washington DC. State millions siya. Now, across the United States, California, na rules gadera, di mabase siya sa itigay mas no stringent para uklinosis na business. California is manahalo iti intended. Yes? Basta to kao iti intention na parang namumu iman no. Ang sumutay mani no na determination. Hermano. Iparon diskresta iman no po na siwa kristanya dan pagpasti. Está macharcho no inhumane no. Está kayo isa nalo. Ganaw na punishment. Intention na. Kagati masusuday na ba? Diyan sa lapin ni para nasipin po na postad. Intention na is napagpapon. Pues pula lang ay loya man dinao. Pero stinuipo siya manaharong din siya naman mamasa na lapin. Este siya ipide ng todo. Wasa istorya mo loya tutunya magsisya manggadera that caucus. At lumangkulis ka na loya na mapista disi. Umutong vida no tumag-defendi Humane Society against the caucus. Sige siya na struggle. Este na din. Lupulas kini sa pagan na sige store patina sa determination na my last combination. Ano yung harus di fitira. Ano ba papasok? Sa ginawan, di para pay gadera, gini na para pay export at Manila. Sa Manila,
So si Brady, So, ikinahon ko di Espanyol, di Glenn, Gadera, halong natibot sa mo. Commonwealth ng Guam. Siya still mukili halong na huibo. Anay sige di waktu bahali kaptu ukili. Bueno, Formosa, waktu na banda. Anti gidi alung latera, alung lidang, ni kuat going siya na lidang. Matbaha, matro, kautu mumumu. Asian. Pues, antes tempon antigo, pa. Estas di kaderan no baha. No, very interesting si Pire si Pinot Paul mula ya pamau di business kadera. Halo, tanan eh. Tinihan na syndicate. So, bulat auto man yung gaditira, okay, gano'n po pa, no? Oo, sige, bitaw na yung sumasis ni para tinihan na isla. Kung udon rin gadera na yung hasa gini, kaya kantinento, ang please ni Guato Depan, na leblong turista, ni mo Japanese, tumalikapis na anan matang dun no saipan man malapapad yan sa buwan may bunatong na gadera kaya ginaw na dito kaya ito loki sports business no Pacific Rim no sa business marketing kaya ito loki kaya ito loki Game Cup no marketing ni kada mes na post edition mungkin ngelit yang menonton no Commonwealth sama patuma bipinian mauli istina publicity na no plan is focus no di paksa sa latinnya MBA ni para patas siya tayo na klausin umudun giti kemkang marketing kan si Ed Covers di Mulano ini Mississippi na ada mafaisin ma-interview kalau ko apa inanaunya mau kini para Philippines dan Commonwealth of Federal niya Commonwealth dilihat dia senti mandiri sa for the first time para uli Gadera yang kasino bago na i-friend ba Manila sa hotel ma-include along Gadera Yan lumi hotel? Wow. Okay. Mali, no, senator, no, ada apa ini, weekend pago, no, waloki gano activity, no, pago, pero celebration taga, o sino, magupod, izonya, no, gupod niya si Jose Taga, masililibra? Di mag-guideline na, kung si Mana di sila, Kinamensyon na? na wanis bisa na kita ini papalo kumekya sa dama ni niya patay final si di baba ini dapat punero posisyon kung kita betul di bos lo kenalnya apa dah kita ada itu kayak gitu sih lo kita punero na siya. Jadi fan makumbida to dulu na itaw gino ki celebration na o magupti na si Jose Taga na. Hindi gino di punto gino di taga niya taga sa tuto. Ganun Now, izahululo na sunto pago no senator special election na. Ini kita dulu bago special election. Hindi doon na part-time stick. Ha? Hindi doon na part-time. Oh. Para ubah funksyon, ano sinaman kanya ngunit.
Okay. Sige, maganda. Terus wano zomo comment pa rin no eh. Ano, wano mo comment para ha? Enggak, ini liliko na. No. Ulay no, izo ko sininte ko wini no, neck to neck esti. Neck to neck esti no, positaw to wini ko. Kanto ni para oh. No, no, okay, finini nantis de answer no, na? No, neck to neck esti siyempre sinintin esti to precinct 3 siyempre esti no dumitin mina pero ano man no sa wasya no mansangan manhuzong na esti para tinitun timon esti sige mo na investigasyon na sa no zangin umanawgat to esti sa uyuno na kandidato si Corina sinya no kumamas no steam di komiten esti JGO na sige mo na maimbestiga yung gobyerno na paugo zangin umanawgat to steam as Grace no sinya no matsaba niya yun bidazi nililigta gitu tinituhon na madiskata no maski siyempre ihap na plano ni JGO na kasi hindi ginaw sinintin tauto ino na mahalong gining programata na sa Paraguay no atan sa pestino neck to neck ka estino siyempre lamon estino siya ta tungo antis di oran antis di sa tagmag lamon na siyempre umuzong irisukto na pero mo estino muna Yeah, ni arena less than 1,000 na. Oh no, padan 3,000 po. Sa na less than 300 no. Matalo kita no. Less than 300. Na difference sa pila na pala. Ah. Now, the Democrat on the other side, they are targeting Nastana Parao, come back into the picture of Parao. Sorry, okay. Now, in a way, between tourists and Palacios, no, Taimani, Kamniano. Tu gift to trabe i Palacios no na kiam sa trabiat di officio waha siya manuzong palabra na para palogo na lo trabiat di officio ti sa pus no umolong benong itawza pura siya kwento stolto lo tu friction gano trabiat sa tawza trabiat man sisya administration na Corina na sikililia ndani ya Sabuanga ano yoto banda di gobierno na ndani Rosso pues kuran tumajipina taga electron taga ano kanon na party between
siya outro semana este mas tingin mo na este na election pa na siya outro semana na siya guano siya tali no sinya na sa este na sempre gumais kama gini ke lamuna sa ginubuzungi risotto na o sa puro sa tali na outro Saturday siya mas tali muna kawafa tume mamano muna este sa yung outro parti na mensiona Democrat loki fanan sabiya taza kandidato na no masasangana na sinya ha malogo si delegate kilili no sabiya taza loki umuzong na no Democrat so isa panakuwa umrapunagan istinata ini para panutusan di kandidato na siya. Oh, okay. O sepi nileko ka na na outro semana mas na sinya klaro este na sa una tong testa manananggal ko esta sapli man magwagwasa sa sinya no Pinaccio bago niya manatsiklan sempre na Yung mga nyo no sa istaha so bago pumayag parewa tas dinyan sa ipagkulan ito hasta mo sakta politika dan institusyon siya okay po sa setiap malum malum si Ambrose padafa apa ay dia malum si Ambrose sa gwaloki po discuss na sinya no chumay niya no may sinapan si Ambrose no apa sinipin po na eleksyon sa okay so isinya ni tao ta discriminate no hindi sa statibo tayo no okay pues besok tao sabi hanong papa luta kanini na kasi na pinalom si Ambrose okay yes okay está alright then la alom si Gwelo team kanini na kung sa manazan izunatan na kialom si Ambrose Bennett outro semana fanilo se pigumagi bisitanta si former Chief Justice de la Cruz, Jose de la Cruz, binigay programata, pues outro semana, no? Ita bisitanta, para tatsuli lo quiz siya na informasyon, iguaha tinigay niya, ini mapus na tinigay niya, 10 anyos tati, siya tinilay ka, siyempre, gumaygin no, ginwego na liblo niya, para panadingan puli half loki nililay niya para muna mala data panalo papa luta sa si Gwelo team data chuli loki half no bueno papa man masusesili Gwelo team buenas para hogo buenas noches Robert buenas loki todo maulig no unggan kalan magto isan gini na ugan sa tantanwi tapos mapos lo iyak daw no ni kaya bababa matanya sabiya siguro bantin no magtukit pangit sa release na ataka no muli itano sa trabet papya na isa para sa papawais nigi kalan tagwe no siguro lo sinin matgo mala sa tatsuli didi apa gano papa sinya un siya sa isti nyalang nai guna guna pen tin nyalang ning kanwa tau nai man nyalang nga doki titanus informasyon siya pos siya nai siya ning kanu titanus informasyon unggal mai sa magano kay doko Facebook na ito pipigano BTS na environment or talk na so bisa bati seksyon informasyon isinabat niya sistema para malago no kumasustisia na engan pos no itinaya ay no patuma na kaya gitu binigi aplikatibo no kininaw ay no taluan na no respeto magas mobi mo ito paas sinulot mo napili friend mo atoy
Respect mo dan share para terus ka. No, antes de baik musikin mo na, talo away, no, kaya na, may panggabot kanal dun para yung pagmalanguta. May panggay ilutas, kahit man, pamzan mo siya mo no, na siya kanal dun, hindi mo, para natahan siya, at extended, na kosa ki, upan kumplot no, saling ko. No, bago ay na, no, haari na, no, este que para baik mo, vision, but este ay, tungkol right? Tungkol okay. Tungkol dito. Okay, proceed. Sige namin sa ibago. Sige na buwan sa pagbabago ni Son pa. So pagbago sa may kay tumungo apat tungkol dito. Dan pula beneficio niya. Lo bay mo na kabita ito'y wini na mansuruhan dan mansuruhan matungwa na abot di wahagi variety itu kulido di agaga na lasal mo kristian iso papaamon Okay. sa ilo estage no taga usahnya sa at bay sige mo na no may kay tumungo ng kumomperte ito po sa palis anay mo ulag within no business career mas sa waniso may kay polisikita no assessment with amon the politik outside like ID no os di ID no relative po mausa na sa palis para inakansa kita uto ni hadisita no halustansya la tumada na tempo sa mausa ichigo niso buahan mo no methodology kau analogo pat manatibyo sa mausa para ma-ID para organize substansya kita tahu porque sige na ililikon ng putat DSE nito problema na parewa sa sangat na amot at sa sangat na ningkano. No, iti kulun agaga lasas niya lilig mo, no? Iti kulun agaga mula sa sila. Usa sangat din sige na inipot na biyon no kagpipinyolan no sa likos na no kuwan yung mati na cross sili lasas nito sili no lasas imama ni agaga dan lobi halik do bisa mas tumunggo wadi wadi kita lumuk no esti no kuhasia no mani sudah kita berpunta lobi kita nampu mo mesti yo tagal speedian mo hapa makaranan pasit jetno ana isi kaya kansa no esti lasas kita bagi hali di semua lalu kilo esti no apa dan punya kuda esti masih sudah comprender mo na itiyo niya na no may usunya ito sa na mausa para kita sa palis no siguro man no different class kita kalera quasi chico idade chico ezi agua masahalo dan ezi esta no kasi senay na mana different class carrera alito autorizar comprender profina mole no investigate tanggap pero matuo mas kumagisita kumakit mo kisura pusuruano na ikumita na investigate pero inalala sa pula beneficio niya anay siya inagkanta ito daw no takdena bago na lekta na esti lalatiyos no kalang izibigay tumo pumatinas lo pula lo kwe no pero niya barangkanya dan kita na ito kay ganyan esti lalatiyos niya mapatitiran sa wana elekta lagi mga logo no wadi makpal na nisaryo agaga didi pagko jiwa agaga lao nung ipunto ini kesti esti badan niso guys loki no question na lao sang tira tunggu no temaro na pero gagaya no wana bay di mege no susara at di mege baligid di ilana wala lao di pro suli di mamulit niya itigit mamakat niya sa no pinaipi lumitipipi na kau mamulit ka niso pati mamulit pat no gagaya isustansya O pus sa
Okay, pues dengar sabihin na comprende na finuno mo ti todo do ilanya zangin daksi fatinasmo sa mampus masa sinya tay sustansya muna faliwe sustansya debiun dansi kau debiun na tibio ampun na logo sa debiun dansi mafatinasya, in other words, no? Na parogagaya sustansya na pong finamauling na ilanyan niso. Ini ililing mo, right? Okay. Okay, pues esta comprende. Kalau meron na ito sa tumuo na tausay lang giban ng tekan mo. Sa tausa giban ng remedyo na binigit pa kautaw na. Kung importante ilalan nito. Afesti magwelutin zagin para una virgin ilanya niso. No, wisen sinya on suri directamente medi zangin esta no loko na ida fa na sinya baba da suri di tagara da lo mabay tay no isisabe wa lo kwento una may pinili lo basta di may pinili si version ko trano lo tangin problema propusi mege no iketili kausa no tangin to pwede ki chati no likro de ranchen na sa Sumisya dan Honong bos no eligit no maka na parogagi no gimana de po no kude may soreno ko apa betundi lautan kin no on apa na lele mo ililit niya na tangin siya kaso kung baba sa panglasin Allah jemat mulai sa apa man nagusok airi sadik perla usia dan ilanya sa kaya hanong dan jepigit na sadik no muransip na Usi sige dilikaw niya. Kasi gipos kasi no ikibigay tumutur na pinay Afrika. Okay. Alright. Otro no sige talo que investigate na lilit ko na importante ini daw no mega umaapan na sa usa lo que mapadali no ituba lo que na no white pa talas tangin ini pos eso na escalera anais no que mames na no sabi mo mames pinakalitis ka para na tuban no blatlina jadi kita usa dan istri amun dan lo que mausa pananan kahon ini semua tempolo no que mangi ini kita makusa para mo kapila mo tidak dari parapas no sira mama no blatlina Okay. Pues que no otro ya lo que dije no que lo estigma es que la mega tomo la cano que sucede le ya antioxidant pues que la compensar da compensar juga no pasar perlonga de majority de ka kilo nai eso mega tomo la cano antioxidant como que le ya esta oxidation y de cano padilanya ana subisia de Mehirap bigas teman lo sa mege ini siya kita to alay hape pektai na pus ini siya no na isinya no kita ko hapas problema pus delicado estilo de minuto de one effective tuli progressive na lo importante sa pagpasya pero alnya kaya ito sa ini paano mo na pamalaran mo wazuna lanya uli esta no mampus masa esta color brown na estado upos tipo silo temperature na esta siya tumay bali estado no dan lupa isang isa kaso makamsiri sa pay no mege na ambaras no sito haigos pagpunod sa ginigilo palon na no umagagaga dan lupa mege no tagpune manalogo ko pero malalantatik dan durante ibaralogo na pinasuno o idokos sa papa nila usa sige mo na umagagaga lo mege no pinate po na natinas na masya agaga o timosa ay amon ay
na tempo parewa dan esti mega itu sa esti marijuana naik gabus na estaba sa isinya lo sigud ne tempo ne masuda na mega manudo na o distribuidora hak siapa ini bahkan alternative to medicine na lo strictly isinya na pero independent state perusahaan na ako dahil excel terus jadi kita pun pilih na mega itu akan kita berada puda wako sa masono zunezi onarane kurati imana tampo taliban puna panaiwi dan lopi Indonesia di berbagi tiga parla de puna sa tima kompetisinya mama salapi auto lo de di wahan no leksyon kinem pendil temano ane para ufina paul ke mama tiklas na para controversialize tutorial sa tumo na abu ilata no atra parla de magai isya di pinturas magai isya di capsule sama mabibit ya post no lo tiniliknya amun mai kaya ini no nutrition the product in that sudah wajaling kuat dan kita bagi apa saja saya Amerika dan kita sisi ma interest di bawah Pakistan SDM itinimo the product ini di abad dimulai kenapa tempo itu para pengusia no gelo lain no talon no malagua tu talon de divisiones de que medical lope lao todo tempo no tangi wah pomartera so misia y surgeon or surgeon doctor dan ESD dietitian sa medical nice ya manopera lao mas professional dietitian sang ponado lo matata apa karena after division mo para usati no komplo no imhata mo dan para usati kanande para mono infection na us majority kita putang terus pa opera ay hindi ko tuloy po gay dietitian controlling in reproduction estigate putang na no natapong estisya intina no medyo gamot pantibusa tuloy po si sumasangat na gay family kinaturan siya na hapon hali inilitang sa gipag puritiman mo man likino niya pag-visual na natawag sa mga pinababa siya megay social media at pag-siya na tinigo na itibaba no manggay ka ililig ko ifamaulik anay para pa-extend yung mas maulik na siya tigo tawag at nagsugat para lang siya kasut kagasa 50 anos para ulunay sa siya na siya pagpagkasyonin bantu hospital sakit kita dahil hapay kinamota sahabat kita niya tungo sa motorin de puta buat naik hospital megelopi nilat siniga jadi kumanlalati lo titorin de polo pintos panggai kinenoy peksina tersubi mas de prokasoy mas de lopi pangkinamaulik terus no geno lagi para pakunan no kaami investigate no sepia no imaneto ng isa kaso po palago siya para review tati hapa siya magpasaran na ililiko na umabisita i-Marianas Agupa Talkshow i YouTube sa i-investigate niya ng ibagan sa estina stasyon siya pagdiri siya tati sa ma-review ihapan kung berpasangan ihapan na dia di sabalunay wala ba sa pito may bisa wala ba niya kwasya na atake ihalo business na obsesyon os kinina na lain talo yung no haranay lain no tangkulo na sila mo siya hakulay ko na ikon refilo niya sa raton ni Ivy Pariwa hapan na aktividad dapat sisirigin ko gindatang i-Jesus Marianas terloke maulika sa buwan tungo apa masigiging buwang para hakulay malupin tangkulo sila sumasik yung tutulilopin yung pumo para napamnuang para apa masigiging sa Marianas special country dan loke lain muna loke no imaneto na pwede umakonsidera sa kumasapunta mo no Marianas Agupa Talkshow sa ihawalay ko lulit pinapamulit sa wadisye mas umuhugong life siya matiralulo na dapat ikong daging company matugin
Miguel o ng Constitution Mosi ng Constitution para continue magkatigas ng programa. Sin magtanong line no ng Constitution Mosi ng para sa balik o na nagkaroon na enjoy everyone and be all be safe. Está si Zeus Mase talos saludo para si Guelo Tim, Buenong Papa Luta. Para todos loki maniku. Antes sa di tanaw si Ambrose malada tatsulisti time check Bravo Pharmacy and Wellness Center time check. Ikubit siyantin amot dyan hinimlo. Bravo Pharmacy dyan sentron maulik na hinimlo. Pronto dyan listo na servisyon amot para hinimlo. Agang watugi 233 amot 233-2668. Email is over prescription bravomeds@gmail.com. Mabababagin esta business. Ginili oran alas 9 giga, estay oran alas 6 ipupoy. Sabalo, ginili oran alas 9 giga, estay oran alauna gihanuan talo. Agang watu 233 amo 233-2668. Alright, si Zeus Mase talo para todos si maniku 234-5929 landline winning. Iloko cellphone 287-4536. Mga man malefa, Bravo Pharmacy and Wellness Center time check at 10:22. Manadata panano ng agwato sa Ambrose Bennett sa tatsuli kay gigi iso na English report asuntun government. Half a day para Hogo Ambrose, kung sige mo na. Good morning. How are you? Buenas, Ambrose. Everything is good. How are you and si Lillian and the rest? Malik, we all good. Can you hear me? I said Malik, we're good. Okay. Okay, All is right. that better? Yeah, okay, go ahead. All right. I was going to start off with our economy. The first thing I want to mention is the Casino Commission is doing absolutely nothing about collecting our money while they promoted IPI paying the vendors and stuff. I wish that they would publish and present a list of revenues that are due from the casino, so we at least know what they owe us. They owe us taxes, the community chest, and any lease or license money that they owe us. So I'm hoping we can get the Casino Commission to please at least let us know what they owe, because they're saying the retirees need 14 million next year, and I know the casino owes us way more than 14 million. If they start collecting from the casino, that'll be covered and our bonuses. The other thing about the economy is the travel bubble. We really can't even count in the thousands as to how many people have come to the CNMI. I think we're paying more than we're getting from the travel bubble, but I hope that we can push towards somewhere between 95 and even 100% immunity, so we can fully open the CNMI for tourism. With the CNMI having one of the lowest COVID rates in the U.S., maybe the lowest of all, it would be a great addition to promoting our tourism industry. Any questions on those two things? I can move on. Well, just a quick question. I just send out our number here for those who wants to chime in. 234-529. Okay. It's 287-4536. Any question on the economy side? Ambrose is talking about. The economy. I got a question on that, Ambrose. What if, say that the outstanding debt from the Imperial Pacific is not paid up? Can that be leveraged as when we start, because eventually they're gonna go to court and settle these things out. If we're gonna throw them out, and
what do you call this? Cancel their exclusive license agreement or your casino license. So that the money that they owe us, that Yes. can be leverage. Is Yes, that that's a lot of leverage that they owe us. When they first came, they promised us the moon and the stars, and now we can't get a penny out of them. And the sooner we start to try and collect our money, the sooner we can resolve it and move forward. Every day we delay in doing this is a delay in our progress, and we shouldn't stall around with it. At least have it documented and get the process started. If things turn around, we can always change the agreement. We're in the bargaining seat now. We have the power because they broke the contract, not the CNMI. So we need to really take advantage of our situation as far as being, in the bargaining seat, because the ball is fully in our court. The problem is, are we going to use it to our advantage, or are we just going to sit and watch? yeah? Here's one of the proposal that from various people. What do you call this? They owe the CNMA government between 80 million to 160 million, somewhere in that range. Okay. And we're seeing now a motion. The motion was not approved by the federal court, but something that they're moving towards receivership. So, looking that ahead, if we look down the road here, eventually this issue will be brought up so that they're gonna have to cut their losses. But what I'm talking about here is the money that they owe us. Mhm. If we decide to take the money that they owe us and use that as a leverage, whatever they put in that complex down in Garapan, whatever that amounts to can be their leverage too. And then we can start talking about having a third party, somebody with a reputable company like NGM in Vegas, someone without any scar on their record, not paying their employees, and they're being up and up kind of casino establishment. And we have that group of people, group of companies come in and take over. IPI, on the other hand, would be a minority shareholder on whatever amounts to the leftover of their investment, because we took 80 million to 160 million dollars in back taxes. So that's our share. So if we put this thing together and let's not destroy what has been developed downtown, and have a third party come in, a new company, if you will. Imperial Pacific will be just a shareholder sitting in Hong Kong. So this new company that we're talking about will be made up of various stakeholders, including us, the people of the Commonwealth, as a shareholder of this company. So we have a buy-in. Our people will be part of this new type of setup. Is that something that it's doable in your opinion? Most definitely, that's doable. The thing about the investors that we have now, they're done as far as bringing Chinese tourists. So I'm wondering where they're going to get their gamblers from, because China is the government of China is through allowing their people to come here to gamble. That's well-known news that we won't have Chinese gamblers coming here unless they really are U.S. citizens. So that's exactly. And so we need to shift. In the very beginning, I was saying that we should have given that exclusive right to a Japanese investor, which would have improved our opportunities for the Japanese tourism, which
which is the very foundation of our tourism industry. And what you're saying is great, but we still have to keep in mind that our situation as a people is a fluid matter, meaning it's going to constantly owe us this community chest money yearly, which is $20 million a year. So that's a progressive thing that's going to continue to take place. I think right now it's around 57 million. They don't pay anything by the next year. It's going to be 70 something million. So our situation is constantly growing as far as ownership in the casino. But you're right, what they're saying about another company taking over is great. But we got to keep in mind the casino idea of gambling is old business. Las Vegas doesn't promote the gambling as much as they do family-oriented attractions. And that's what I've been saying for the CNMI for the longest, is that we need to be promoting a family destination instead of a gambling destination, because gambling, even Macau, is going down now. So Okay, we. I got a question here. Hold on. Your name, please, and then you can get on the line. Good morning, Red. This is Patricia. Oh, Ferrara okay. calling All right. in. Good morning, Apple. I just have a quick question. Okay, based on Public Law 18-56, with respect to the 15 million casino license fee, and based on the exclusive casino license agreement, I believe that IPI is a material breach, and it's still violating the law. And I wanted to ask you, I'm not a lawyer, but I wanted to ask you, since IPI has not paid the 6 and 7 years 6 and 7 casino license fees, is it really legally, or does it still legally have that exclusivity? Because it hasn't paid the license, so is it legal? Okay. That's the question that I have been asking, and I've never heard of the Casino Gaming Commission address that question or issue. Okay, and Does the Attorney General's office? What do you think, Ambrose? Is that okay. She's absolutely right, and that's why I started off by saying that the casino commissioner is not doing anything to demonstrate that they are working for us. They have violated the contract. In fact, they offered to give up the exclusive right to the casino operation here. But for us to keep going down, if they give up the casino right and other casinos come in, we're still going down the same old road of gambling. And I think the CNMI needs to be focused on becoming a family-oriented tourist destination. We should finish whatever we're going to do with IPI, but don't think about letting another casino come in to the CNMI, and then they're going to be competing against each other, and we still be going down this road of gambling. And that's what I think the problem is. Wait. That is asking. They're not paying. Is their license? What do you think? That's what I'm saying. They have violated their contract, and it's up to the casino commission to take action. So far, they've only been talking. They can take it. Yes. I believe the law was amended recently, and it gave the authority of amending the license to the Casino Gaming Commission. Yes. Okay, so Yes. So what's the deal? I mean, they haven't revoked the license, so that means their license is still valid, even if they haven't paid, right? Right, because the casino commission is not doing anything.
They're not trying to press any buttons to make anything happen. They're sitting and watching other businesses and individuals take IPI to court for what they owe, but they're not saying anything about what they owe the people of the CNMI and their obligation to the CNMI. They just left us hanging, and the casino commissioner is not taking action. They won't even tell us how much they owe us. Okay. And that, you know what I mean? And they can take the license because they violated the contract. Okay. So, all right. So, okay. Any other question? No, I don't. Basically, there is material breach of contract. So I'm not a lawyer, but I've been trained to look at something, and I've been seriously asking this question since 2 years ago. Okay. And no one has answered it. So do they really have legal exclusive license at this point when they have not paid anything to that effect? And recently the administration, through the Secretary of Finance, came out and said that they have about $8 million, and they actually distributed for year 6. But that's just, even if that's true, it's only half of the license. So if they're violating the law and that there is material breach pursuant to their exclusive casino license agreement. Yes. So do they have the legal license? I think like that. I think the question is very good question though. Yeah, the answer. Hey, until their license is revoked, they are still legal, right? Right. Until the casino commission takes action on it, they can easily revoke their license. If they get their license revoked, they are still legally binding. Listen, Glenn. For example, you have a company now that you have this talk show. You go and pay your business license at the business license office. Next year, if it expires and you don't come and pay, do you still legally have that license business to do business in the Commonwealth? Well, their license is not expired. It's 40 years na. At the pareho Yeah. is like 1 year. No, but every year It's again under the law. no, Pat. They're That's why required. they're asking. That's why there's a movement for revocation, like Right. what due process. So until it's revoked, then they are still. Due process. Huh? The thing is, Guinea, it's a fiduciary responsibility po ata nito. The Secretary of Finance is also or was a member of the casino. Obviously, they're still still valid. So they're still operating. Secretary of Finance who collect fiduciary responsibility. He's the custodian. The guy under the law na Debbie no maposit niki. Niki na IPI through it is on no executive no customer license no executive no officer no the casino. Niki na mangi at 6-page no got to the presiding officers of the legislature na pa-fight na na puro manaliligaw legislative relief. Sige, dito pag ma-acted hindi siya develop kinufan makulit. Often na puro na ma-amenda todo ilay Bureau Pacific sa po legislative relief na kapapasi siya doon yung casino no kumpanya ni gobernamento. Alright. Okay. Pues follow that tali, Rafael. What's up? Okay. Okay. Next on your Is government. Government. Well, as far as the government, I think the JGO is doing a great job. I'm glad they were not fooled by the governor's lawyer. They're holding everyone's feet to the fire in a very nice and professional way. And I encourage the JGO committee to continue, keep it up, stay focused. You're doing the right thing, and I'm sure there are many people in the community who are very proud of your work. The next thing, but the problem that we're really facing is the governor's
secretaries are our economic decision makers, because when the governor took control of the 500 million, he asked the secretaries to determine what was going to be done with that money, which is why that money, the governor shouldn't have taken that money. He should have allowed the legislature to budget that money, which would have placed accountability on it. And even with the secretaries determining what's going to happen with all of that money, many of them are not even qualified to determine that. They are not economists and don't realize the full potential of what they're doing. They need consultants. That is a huge amount of money that needed professional guidance and how to spend it. And the governor just took it and grabbed it and asked the secretaries how much, what they wanted to do. And that's not the way to run a government. And the sad part about it is the reprogramming ability of the governor to reprogram the money. So even if they say they're going to give DPL 80 million, he can turn around and reprogram it to something else. The people really won't have any accountability on that money, and we won't know anything until it's spent. And our money shouldn't be spent that way. We should know in ahead of time what our money is going to be spent on. The 80 million for DPL to install power and water is ridiculous. It didn't, I was told, I asked around, I was told that it didn't cost that much for CAGMAN to for the water and power to be brought in. And even if you add the streets to it, it won't come up to $80 million. That homestead, the way I understand it, is smaller than CAGMAN 3. So we're not talking about a gigantic homestead. And the bigger problem is we have thousands of jungles throughout the CNMI. There is no homestead that's fully developed. How about giving us some sidewalks, especially around the areas where students can walk to school safely? Students live within walking distance of the school, but they can't walk because it's not safe for them walking on the sides of the road, and there are no sidewalks. Fully develop the homesteads that are in existence, then talk about opening up a new one. There are thousands of lots. There's no accountability on these lots. They sit there and they grow jungles for years, and it's ridiculous how they do it. If the people can't build, then they have to lose a lot and get back in line. They don't necessarily lose out, but they just have to get back at the end of the line if they don't build within a certain amount of time. And that should be the rule. Okay, okay, go ahead. The talking about put in the what do you think if they're not going to use it for homestead improvement and roads, water? What do you think they're going to use the money for? The governor doesn't know, and I don't know. Okay, that's the problem. I got a problem. Former Senator Singh. Buenas, Senator. You have a question for Ambrose? Okay, go ahead. Salapi, bulat ya apa sih? Hindi tatsuli fees na lo.
mo teman di paroma posis di bine besanse terus kita rumona. Isten na besanse parona iit. Sarapit para ta diramtas siya apa siya kan sita gini siya na infrastructure dan apa siya na yang komunidad. Itita para ta Foxiji Casino Commission pa ako. Antara siya bidangnya along the way di sunset. Kanto itu siya man untung da siya motor wiki ke komunidad siya na. Lo siya na crossing lo komparasi. Lo mas jo bini confuse kada wasus ti tapi gubernur talaya raktoris ni ti. Atana tapi ti malang di kesehatan ini 20 million na ini besansen. Pues 10 million na ini waktu bila masa. Lo habiragi jana na lutapte jana tapi besansen. Pues mafaisi sahafa linya. Well, it's like a Christmas present. Bila tapi Christine sempita sobrano di kaseta. Mampus na confuse right. Jika naman magkatiya sungkun sa lapisa pa ako. Instead of tinaja tasasangan. Puro siya dibinya ibesansen. Apa siya po man mapasi. Ibidangin uki ibesansen at na. Ahasay kulo in terms of publicity kita no. No, akan itu na incident dia Secretary Trump may maorgan i-government conference sa common offer dan wang timabtuk at single out itu niya speech akan itu gayon timabtuk sa gayon na maintindihan along the way China na arresta una province pasaportinya todo. Iti ni man malangus todo waktu ipupulo istebe sunset. Malondrik rin kumupulo ako masigay Victory Trump. Iti na very parallel. Pareho na investigation. Apa masasasi di Commonwealth dan apa masasasi di Washington DC. Okay. Millions and millions of dollars involved. Ungala hitan tahu-tahu pagu manutugit kita man mamafan mesti na abdur siya at man adabang. Kalau ungala apa nelus kita tuno sama susedi gunisya na transaction. Don't close kita puli kita company. Kita na ujung lo don't close na stock Estados Unidos. Okay, Senator. Guardo mo question, mo comment po si. Okay. Ano, guardo mo comment ni siya mention si Ambrose? Si Ambrose. Charlie to na itaw sa tiwulo na Charlie to na glendi alat sa niya. Gasating kada ang takuling na todo está funding. Magawa ito. At ang tulisti nila cita sa kada manarjajit itoksyo dan todo. Damatse, tosta. Gusto mo na makamno. Imos kini na pinitinga dan nabubunya. Ang pautan tanapan eskwela. Tinagas tayo publiko mo na paniskwela siya nakasutaw-taw. Okay. All right. Thank you, Senator Nenono. All right. Ambrose, on the education side? The only thing I want to say about education is for about really 20 years, I was trying to get the public school system and other stakeholders
to think about a systemic or a system-wide plan for the workforce transition. And recently, I just submitted a proposal to the legislature last week to allow me to present a systemic workforce transition plan using a public service apprenticeship program that already is been a program that's been working successfully for 28 years in another country. And I really want the CNMI to look at it. We don't need to reinvent the wheel, but we need to have our ducks in order and everything ready for 2029 so that when the federal law mandate matures, we are ready to address it fully. One of the things about the workforce transition plan that I'm presenting is that it's not to get rid of CWs, but it is meant to put more of our local youth into the workforce. We can never get rid of the CWs because we will constantly need them all. Our need for a workforce is going to grow. It's not going to diminish. But what we're going to have to do is shift the dynamics of the workforce so that our youth and locals are giving the chance first to work. For example, a local person shouldn't be applying for the same job that a CW is applying for. That is totally a dichotomy and is wrong. One of the things about the program is the affirmative action aspect of it. If you know anything about affirmative action that was instituted for African Americans, it did a great deal to promote the African American workforce. In fact, it did it so good they had to kind of like cut it off because African Americans were starting to really excel in the workplace. And that is one aspect of it. But I'll talk more about that. And I'm waiting to hear from the legislature to allow me to give a presentation on that. Okay. I have a caller here. Hold on. For the landline, 234-5929. Cell phone, 287-4536. I think I have a caller. Hold on. Your name and any question for Ambrose? Hello? Yeah, okay, you're on the air. Good morning, Uncle Glenn. Oh, okay, Ping. Okay, go ahead, Ping. A question para si Ambrose? Mr. Ambrose, good morning. Yep. Good morning. No, just to get to the point, in regards to that Air Sunshine, the casino, IPI, you know, our government needs to come to the chase and stop, telling us misinformation. But we need to learn from their side. Why is that casino very important? For what reason? Because it hasn't done any good for the cinema, not even for the retirees. You know? You're right, and that's why I'm saying we need to push. People need to call the casino commission and just ask them how much does IPI owe us? Tell us how much they owe us, and that way we can begin the talks to start collecting some of that money. Because if it goes into receivership or whatever, we're going to be late filing our claims to the casino, and they're not working for us. In fact, they spoke up for the businesses to get their money, the vendors, but they didn't speak up for the people to get our money, and that's what I'm upset about. Not that we can collect it right now, but at least tell us how much we got coming. That IPI benefit, the only people that benefited from that IPI, that casino, these are political leaders. Look what happened when testimony came in from that place. What did they do first? They raised up their salary. Like a make-up story. This is true. That's what they did. Yeah. They took their time raising up their salary, but they never take interest into even improving our
CICC. You're right. Island. Our people. The people that put them in there. And Okay. the first thing they did is to raise their salary. That's it. I'm gonna leave it right there. All right. And I hope they're listening. Thank you, Ping, for that. And that concludes the call-in feature for the segment, Ambrose segment on government, economy, and education. Any last word? Ambrose? No, except for we just need people to really call this casino commission and get on their case about being more responsible for the people of the CNMI, because they need to act. The governor is saying that they need 14 million for retirees, and we're looking at nearly 100 million owed to us. So why do we need a new funding source when IPI owes us more than enough for that money? This is what I mean by the governor is gaslighting ideas and stuff, taking the focus off of IPI and putting it somewhere else, like the retirees really need 14 million when we don't. All right. I got a last caller. Reduce your radio, please. Reduce your radio in the background. Okay, go ahead. Yes. Senator Singh inansa danenna kalimutan na. Glenn, nasisita Glenn bakit laika iski partida. I-Democrat Glenn they follow the rules of law. No hando na table. Emanono na si Democrat manda bistiga todo do isti finance to hapasa na programa gini kita kamu. Chichunya no Congress legislation corona mode mona ni nala kompleto table no. Dan senador di sini mapatay isang pigitana sini legislature no developi publiko no pamanuno para mano bakit sa lapiko na iteksa para ipanagonta ni manpapati iman mamalasa na tempo. Glenn, kinakatatas ni sa Senator Singh asapan na nagkiminawli para hita siya Glenn ako pa inisa dan inimos na. Está. Está. All right. Okay, so that's it. No question for you, Ambrose. Thank you. We'll see you in 2 weeks, no? The following, not this coming, the following. All right. Right. Okay. Adios. Adios. All right. Okay. All right. Si Ambrose Bennett, tanong ora, está magtitempo na para utsumi programata, ultimo mo este. Ikubit siyantin amod dyan hinimlo. Ibravo Pharmacy dyan sentron maulik na hinimlo. Pronto dyan listo na servisyon amod para hinimlo. Agang watugi 233 amod 233-2668. Email is omo prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin ioran alas 9 gigan, esta oran alas 6 ipupoy. Sabado, ginin ioran alas 9 gigan, esta oran alauna gihaluan talo. Agan watu 233 amo 233-2668. Alright, ultimo mo, Asolelo, pago na Sabado si Jules Masi, talo po todo si Mansauna, pago na Sabado. Lamagti oras na para sa hutsong programata, mga manmalit pa na Bravo Pharmacy and Wellness Center at 11 o'clock, pago na Sabado. Painsiga mo nito, what pagara pa no si Lokagman. Lamagti oras na para sa hutsong opisyalmente programan Marianas Agupa, si Jules Masi, pagtulong doon man club ang Sabado. Yung manmalit pa pago election, special election, paghudsong. Para todos ato siya registra di precinct 3 exisya diretso nido para yung pambota winigi mamamayla para este precinct 3 uno este nasida para ito nasida yung bumakante yan si Jules Mose talo ginin historian Marianas Agupa si Mariana Iglesias si Jules Mose. Kali siluta si Peter Santos, kininigat mo na isang buwan, diba? Na kulo para si Stacy, yasang buwan,
para todo si Manico, bueno, di Island Guam, para amiguta si Dr. Underwood, si Jesus Masi, Dr. Underwood, todo lo que tempo ng gagasta para ikong iprograman Marianas Agupa. Papa Island Luta, si Kuelo, Tim, doon ang Papa, ganito si Maniluta, Toto Luta, Jesus Masi Talo. Winigigat po na Island Tidian, si Luta Senator Singh, para todo si Maniluta, doon ang Papa Tidian, si Jesus Masi, si Vicente, si Sidoro, Lo siya to sabalo por walong kaya sa kinya. Si Ambrose Bennett, Pino English di tanagwag bini tadi bini kau parado si siya maneto dia mas makomprende na pamagunta na importante na yung praktika ihila na ng nicho Pino Samuro. Alright, parado siya manawagan si Jesus Masi tutudo no kui itinite winigi programan Marianas Agupa wahu si Glenn H. Manlonia inagwaidza inapamolik ng pas para tudo samso ugwaidza hanzo. Adios, es todo sábado.